Imagina esto. Estás desplazando por tu teléfono un martes por la noche y aparece un nombre en tus contactos. Alguien que solías conocer. Tal vez un compañero de universidad que podía desmontar cualquier argumento en 30 segundos. Tal vez un colega que siempre vea como un proyecto a idea fallar meses antes que los demás. O alguien de tu ciudad, que siempre parecía distinto. No has hablado con esa persona en años. La buscas en Google, nada reciente. No hay publications, no hay actualizations. Simplemente, desapareció. Y aquí está lo interesante. No fracaso. No se quemó de forma evidente. Simplemente, se retiró. ¿Y dónde fue? Hoy quiero dar una respuesta. Y al final de este video, o entenderás mejor a alguien. O te entenderás mejor a ti mismo. Pensemos en el patrón. Las personas realmente inteligentes, no solo con alto IQ, sino con pensamiento profundo. Ven conexiones que otros no ven. Hacen preguntas incómodas. En la escuela, van adelantados. En SUSS, son ambiciosos. Pero en SUSSO, algo cambia. La ambición no desaparece. Así vuelve hacia adentro. La energía deja de ir hacia la visibilidad. Y ve hacia un libro, un proyecto, una idea. Esto no es nuevo. Isaac Newton desarrolló su teoría de la gravedad en aislamiento. Henry David Thoreau se retiró a Walden. Thomas Pynchon evitó la vida pública. J. D. Salinger dejó de publicar, pero nunca dejó de escribir. Entonces la pregunta es: ¿esto es un problema, o algo profundamente correcto? El psicólogo Carl Jung tenía una respuesta. Decía que la mayoría de las personas viven siguiendo un guión colectivo. Desean lo que les enseñó a dir. Temen lo que les enseñó a temer. Y creen que están eligiendo por sí mismas. Y esto lo llamo identificación con el colectivo. Pero algunas personas se dan cuenta del guión. Ven el sistema detrás de las ideas. Empiezan a cuestionar todo. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Jung llamó este proceso individuación. Convertir en quien realmente eres. Pero aquí está el problema. La sociedad no ama la individuación. Prefiere lo predecible. Si piensas diferente, te llaman complicado. Difícil. Poco realista. Y poco a poco. Muchas personas inteligentes hacen un cálculo silencioso. El costo de encajar es demasiado alto. Y entonces, se retiran. Hay algo más. El cansancio de traducirse. Cuando piensas en niveles profundos, tienes que simplificar constantemente para que otros entiendan. Pierde matices. Pierde profundidad. Y con el tiempo, sientes que te estás traicionando. Jung lo llamaba la persona. La máscara social. Para algunos, esa máscara encaja. Para otros, asfixia. En el trabajo, lo ves claro. Ves errores antes que todos. Pero si hablas, te etiquetan como negativo. Así que te callas. Y ves como todo falla exactamente como predijiste. Una y otra vez. Con el tiempo, te cansas. Y decides invertir tu energía en algo real. Te vuelves más silencioso. Más selectivo. Más profundo. Otra razón. Las personas inteligentes incomodan. No porque quieren, sino porque reflejan lo que otros no quieren ver. Esto activa defensas psicológicas. Te llaman demasiado teórico. Poco práctico. Jung lo llamó proyección de la sombra. Mira la historia. Sócrates fue ejecutado.
Alan Turing fue perseguido. No por debilidad, sino porque Haitian pensa. La cultura moderna dice valora la inteligencia. Pero recompensa lo simple, lo rápido, lo viral. La profundidad no vende. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Se van. Pero no desaparecen. Se enfocan. Grigori Perelman resolvió un problema histórico. Y rechazó fama y dinero. Porque entendía el precio. Jung construyó una torre. Para poder pensar sin interruptions. Y ahí creó ideas que cambiaron la psicología. Aquí está la paradoja. Desde fuera París que se están perdiendo. Pero desde dentro. Se están encontrando. Emily Dickinson escribió en Soledad. Harper Lee se retiró tras su éxito. Stanley Kubrick vivió aislado. No se rindieron. Se enfocaron. Ahora te pregunto. ¿Te sientes identificado? ¿Te estás alejando del ruido? No por tristeza, sino por claridad? Tal vez no es un problema. Tal vez es dirección. No significa aislar completamente. Significa elegir cuando retirarte. ¿Y para qué? Porque al final, las personas que cambian el mundo no siempre son las más visibles. Son las que aceptan desaparecer. El tiempo suficiente para hacer el trabajo real. No estás desapareciendo. Estás empezando. Construye tu torre. Haz el trabajo. El mundo ya te alcanzará.